n'ekirala ffe mu kanisa tunoonyaamu batusabira. Otherwise tusobola okukola embaga ku street, tusobola okukola embaga mu hotel, tusobola okugissa ku nnyanja mu lyato, tusobola n'okugenda ne batugattira mu helicopter. Yes, oba mu lyato mu mmeeri. Naye obuyinza bubeere na pasita. Ekyo ne bakikkiriza nti ekyo kikkiriziddwa. Finally, lwaki mutugamba okukola emikolo esatu mu mbaga emu? Omuwala mulabye, anjagala, nange mwagala, ate ne tukyala waani? Wasenga. Senga ata yeki mu bino ebintu kyeki? Kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga. Mu Buganda kati yafuuka nsonga. Oyo naggwa nemugati ate kakati kwanjula tugenda wa taata wa muwala taata wa mulenzi ne bagamba bwe bati okwanjula ne bwe muba temwagala kukola mukuleke. Naye consent y'abazadde bombi eteekwa okubaawo. Kati mu tteeka lyaffe baataddemu kye bayita parental consent. Mukawulidde bulungi ako nti abazadde bateekwa okukkiriza okufumbirwa mutabani waabwe. Tomala gajjanga ate nze obanga boyi yanjagala. Nedda, abazadde b'omulenzi bateekwa okugamba oyo ajje mu famire yaffe. Mubadde mulowooza kiri kyokka nti abazadde b'omuwala bateekwa okukkiriza okuwasa muwala waabwe? Nedda, mu bufumbo byombi bikola. Nze nange abazadde bange bateekwa okukkiriza okunfumbirwa. Tomala gatujjira. Finally, kakati okugatta omugole tekukyaliko tteeka nti kasita muba nga mwamala ennaku 21 nga mwalanga nga n'ebirala byonna mwabikola. Tekukyaliko tteeka nti muteekwa ate okuvayo mujje mu kizimbe. Kati olunaku lw'oyanjula kasita mutandika emikolo ku makya ng'obudde bukyali, weziwerera essaawa 5 nga mugaba emmere oba 6, ku 7 nga mumaze okulya emmere ng'omugole bamujja mu kisenge ng'ayambadde kadaali, bamugattirawo mu kidaala ng'otwalaka. Mulinga abasanyuse. Tetuyinza kukola mikolo 3 mu mukolo gumu. Kubanga nze mpasa omuwala ono senga ateekwa okuba nga amanyi oba tamanyi, kati amanyi, kati ategedde ave mu bintu senga aleme kubeera nsonga. Bwe wabeerawo ebirabo agire mu bazadde banne bamuweerawo ke bamuwa bw'aba ng'afunye. Bw'aba tafunye ekirala eri abagenda okuwasa mu kasitomale nabo babagambye ebirabo tebikyabalwa. Ne bw'owaayo ente 10 tezibalwa, bibalibwa nga birabo, tebiriko value, tebiriko price. N'olwekyo no claim. Bano abadde bagamba muwala wange kakati mwagalako ente 10 ate n'amalamu emyezi 6 n'asimbula. Oli najala ng'akutte effumu ne bavubuka banaga nti ninyende ente zange. Tekikyasoboka. In fact kati bride price mu Uganda emenya mateeka ndowooza n'ebintu ebirala. Mulaba nti okwesiba ku kintu. Mbatwalidde obudde naye mbadde mwetaaga lesoni eno kuba mmwe muli baawano. Okwesiba ku kintu kukiwangula ne mujjamu ebirungi. Challenges ezirimu zireme kulembesa ky'oyagala. Ani ategedde agambe nti amiina. By'oyagala biriko we biraga. By'oyagala Katonda ayagala abikuweremu omukisa. Naye tojja gutwala butwazi. By'oyitamu by'oba obala. Throughout the bill, Juzi wano nga 12 Novemba 2024 obukiiko bwa Paalamenti bubiri okuli akakola amateeka n'akakola ku kikula ky'abantu batandika okutuula wamu basunsula ebbago ly'etteeka ku bufumbo erya Marriage Bill 2024.
Kati olwaleero waliwo ekibinja ky'abayizi okuva mu ssettendekero Makerere abasoma amateeka ssaako aba Development Network of Indigenous Associations abalabiseeko mu kakiiko kano ne bawakanyiza ddala akawaayiro mu tteeka lino akagufuula omusango omuntu okuyingira obufumbo bw'akawundo kakubye eddirisa. But when I see nearly everyone begins as cohabiting and then they get married. So this clause which says if they live as husband and wife it's a crime is really going, I don't think it will ever be implemented. The state has no business, for example, criminalizing cohabitation. Leave couples, leave parties who want to enter into marriage with all its benefits. Leave parties who do not want to enter into marriage to not enter into marriage. Eyo position eya cohabiting nti mbebeere crime tugamba nti mbu teri crime. Omuntu bw'abeera ayagala kuwasa awase, bw'abeera nga tayagala kuwasa tawasa, lwakuba tekiri nti mbu kati bw'otawasa n'obeera n'omukyala bagenda kutwala muki mu prisons. Bano mu ngeri y'emu bateesa nti tekigwana kukiteeka mu tteeka lino nti obufumbo bwakuwangaaliramu emirembe n'emirembe teri kwawukana, so nga n'obufumbo bw'ekikristu tebugwana kwogerwako ng'obwo obuli wakati w'abafumbo abakkiriza mu Kristu bokka. We are proposing that we should stand by the present position where for as long as one of the parties is a Christian, all they need is the other party to follow the Christian teachings. You don't need to change your religion. Mu ngeri y'emu baagala nti singa omuntu aba asazeewo okwawukana ne munne tekigwana kumukakatako kukakasa kkooti nti obufumbo bwebubadde butuuse bubadde tebukyazzikawo nga bwe kirambikiddwa mu bbago lino. If these people freely meet somewhere and say, let's get married, well and good. So let them also be given an option. So they don't need to prove that, yeah, I can no longer stand this person. Because that's what this clause means. Abantu baleme kuddukira buddukizi mu kooti nga bamwe bagamba naye wabula wabeerewo reconciliation oba okuteesaganya, kubanga twandirowoozeza amaka gandibadde nga gali mu mateeka kyekyandibadde kirungi oba oli awo ensi yaffe n'etambula mu mbeera ennuŋŋamu. Tebakomye wano bakaatiriza nti mu kaseera ng'obufumbo busasise abaana b'omusajja abali ebbali w'obufumbo n'abo be yakuza oba aboole baba balina okufuna omugabo gwabwe. It's debatable whether the same should apply for women. Like if a woman came into a marriage with a child who is not a child of the man and they are considering the property, maybe if the property is for the woman, that child must be considered as well. Ssentebe w'akakiiko kano atubulidde nti bwe bakyazizza era bawakanyiza akawaayiro akakifuula ekyobuwaze omuntu yenna agenda okufumbirwa oba okuwasa okusookanga okusaba olukusa okuva mu bazadde be ne bw'aba asusizza emyaka 18. Ekyo nakyo ne bagamba tukigendeko mpola tukirekere groups ez'enjawulo ng'abakristaayo nga abasiraamu nga bahindu ne basalewo bo kye baagala, naye fe okukiteeka muteeka nti oteeka okwebuuzaako ku bazadde bo tuba tukisusizza era tuba tumenya eddembe ly'abantu ery'obwebanga ery'okusalawo bo kye baagala. Mu kaseera kano bakasinkana ebibinja 10 nga biwaayo ebirowoozo ku bbago lino. Mu kibiina ki National Pastors Platform of Uganda nga bakulembeddwamu omulabirizi Dr. David Kiganda balabiseko mu kakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka okuwaayo endowooza zaabwe ku bbago ly'etteeka erikwata ku bufumbo. We suggest that staying with a person for a period of at least 5 years should be automatically be qualified as marriage provided none of the party is committed in any legal matter. Omulabirizi Kiganda ng'ali wamu n'abasumba banne basoose kuteekayo butakkaanya bwabwe eri obuwaayiro obumu obuli mu bbago ly'etteeka lino. Marriage law which only authorizes those places of worship which are able to qualify with the legal requirements, since these are able to access the resources, has left members of our branch churches in the remotest area with no option but to forever practice cohabitation, seeing that they are unable to travel longer distances to come and celebrate their marriages
at their urban-based headquarters. Oluvannyuma omulabirizi Kiganda abuulidde akakiiko kano nga bwe kitali kibi okutongoza abantu ababadde awamu okumala emyaka 5 okuba abafumbo kubanga babeera bakulanye. 5 abantu nga babadde bombi kikkirizibwa nti abo bafumbo ne bw'otabaawo certificate era kwotegerera nti bafumbo singa omu asanga munne mu kazigo ku muliraano ng'ali n'omuntu omulala ekikonde kiyinza okukaaba kitegeeza nti buli omu alina kireyimu ku munne bafumbo certificate etaliiwo naye baki bafumbo. Lwaki myaka 5 tulowooza nti egiri reasonable tetukyayinza batwalanga boyfriend and girlfriend already balina n'abaana abantu bamala okuzaala abaana nga babalina newaka ate ne basigala nga bayita girlfriend boyfriend abo tukkiriza nga baki babeera bafumbo. Lwaki tukirowooza nga kikulu etteeka libatongoze nti bafumbo? Kisoboka okubanga ekyabalemesa okugattibwa oba ogenda okufuna certificate byanfuna tebalina ssente zitegeka mbaga ate n'okugattibwa obugattibwa kyetaagisa ssente. Abasumba bano mu ddoboozi eryawamu bawakanyiza abafumbo okugattibwa omuntu omu nga bagamba nti n'ekkanisa ezimanyiddwa ziweebwa omukisa okugatta abagole. Bw'ojja n'obagamba nenjaga license egatta abagole kyokka nga balabira ddala basabiramu bantu ne baleka bagamba nti ekizimbe si kirungi bulungi kikyali kyakiwempe manya kyali kyambaawo n'omubuuza abagole bagenda kusula mu kyaki bwe mala obagatama bagenda okusulanga. Lwaki ekizimbe kifuuse issue abagole tebagenda kusulanga mu kyaki? Twasabako license egatta edda omu inspector mbwe yajja okebera ekifo n'atugamba nti tumutwale wali toilet agikere. Bwe yatuuka n'alabanga akakuba akagendayo kafunda n'atubuuza nti katuwana abagole bajyawo nga batuuse okugenda mu toilet ne tumubuuza gwe emyaka gy'olina walabyeko abagole abagenda mu toyi nga bazze ku kyaki okugattibwa nga byonna byakiremya birimu religious biasness. Obuyinza bagenda ne babukwata ne babuwa minisita omu oba omuntu omu ng'oluusi alumirirwa ddiini ye n'agamba bano ngenda bacunya paka sigenda bba walukusa lugatta nga nekwasa ekizimbe naye nga ebintu byonna byayogera biri irrelevant. Ese okuba nti abaalikola baali bazungu abaatukola etteeka lino limulabye tuvunaana ery'obufumbo the marriage bill gye tulowooza nti ekkadde erigenda libaddemu ebizibu naye nali neppya bw'ogenda okutunuulira teryasobodde kuadressinga bizibu bimu. Kati wano wasinzidde n'asaba abantu abatakkiriziganya na bbago lya tteeka lino okugatta omusajja omu n'omukazi omu okukozesa enkola y'obufumbo endala etali ya kikristaayo. Dewa arrangement eziwerako waliwo kye bayita customary marriage, waliwo kye bayita Christian marriage, Muslim marriage, Hindu, Bahai n'ebirala. Kati omuntu agende gy'ajja jakkiririza ekyo nakyo kirabika kirina gye kigwa. Oyo ayinza okuba nga asazeewo asiramuke oba seeja ayinza okuba nga asazeewo agende mu customary. Bino ebintu baataddewo bufe etteeka bw'ogenda otunulya bufe kyoyagala okusena kyokola ki kyolya. Omulabirizi mu kakiiko kano ayogedde ku nsonga ez'okugatta abantu abakristaayo bokka n'abakristaayo bannaabwe ensonga etanudde ababaka akakiiko kano. Our churches we have got ladies who are married to non-Christian husbands in our churches and a lot of time they go and agree with their husbands who are non-Christian that I want you to get me married, please marry me, I will have problems just in case anything happens here. I'm likely to face an unwanted battle when it comes to property. Other women will come and vandalize all my property. And the husband says, okay, if that is the case, let's go in church and get you married. Then you become the official wife. Okay? In a way, in a bid to protect the property, madam. I think that. When it comes to the church, we don't know which church we are talking to. We don't know who is interpreting the Bible the right way or the wrong way. So please, we need you as the church to guide and to guide well and not to guide outside of the provisions of the Bible. The only one who are challenged by such, even our fellows, the politicians. That's why you have NOPO, you have NRM, you have DP. Katonda kikulu nnyo okumanya mmanyo yakyo. Wakatonda buli kye yakola yakiteekako amateeka gaakyo agakifuga. Kati okutya kwaffe etteeka lino tulirabamuko ebintu ebikopperere okuva mu mawanga amalala ne bireetebwa mu tteeka lino wane waffe mu Africa so nga ate obuwangwa bwaffe bulinamu enjawulo newankubadde nga etteeka lya Bayibuli ku by'obufumbo lifaanana naye bannaffe mu Western world already
bamala dde okwadopitinga ebintu ebikontana n'okuteesa kwa Katonda eri obufumbo. Era ebivuddemu mu mawanga agamu ag'abazungu obufumbo bugaanye bufudde. Akakiiko kano kakyagenda mu maaso n'okukuŋŋaanya endowooza z'abantu ku bbago lino. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire. The Church of Uganda has today proposed that some clauses in the marriage bill be reformed and some entirely deleted as they do not align with the Christian faith and beliefs. This was discussed today at the Joint Committee of Legal and Gender during the consideration of the Marriage Bill 2024 tabled last year by Tororo District Woman MP Sarah Opendi. We are happy that you have come, even if you are just responding to the marriage bill. Some of the clauses that the Church of Uganda proposed to be streamlined include the Section 39, which introduces the conversion of marriage from monogamous to potentially polygamous. Clause 2, that proposes for the definition of marriage to be redrafted, among others. Owing to the above, Chair, the Church of Uganda is a key stakeholder in the marriage legislation. We believe that marriage was ordained by God and that a good marriage law is a cornerstone of strong families, socio-economic stability, and cohesion in society. Appearing before the committee, Dr. Joseph Sirwadde, the co-chair of the Interreligious Council of Uganda, IRCU, also objected the ideation of dissolution of marriage by mutual consent. We thus call upon Parliament to take its time in enacting the Marriage Bill 2024. This will allow for comprehensive consultations with all stakeholders and ensure that the developed legal framework is one that will guarantee healthy and long-lasting marriages in our nation. He read out some of the proposed reforms that ought to be made in the proposed Marriage Bill 2024, including Section 74, which provides for the dissolution of marriages. We are delighted to share the propositions and recommendations made regarding the Marriage Bill 2024. In a move aimed at curbing bigamy, the bill proposes penalties for individuals who knowingly marry someone already in a monogamous union. Clause 92 recommending a sentence of up to 5 years in prison or a fine of 10 million shillings for those found guilty. The Marriage Bill 2024, in its present form, does not provide sufficient protection to the institution of marriage which was ordained by God. If the bill is passed in its current form, it will create conditions that will lead to massive destabilization, weakening, and breakdown of marriages. He also appealed to government to provide a specific group under which all other independent churches that have different beliefs from mainstream Christianity. Bw'owuliriza abantu abali mu bubiina ffenna bwe twasookeramu okutuuka lwe twaga no wabeerewo enzikiriza entongole mu Uganda ezimanyiddwa kati atali mulokole abeera independent kati tuvunaana gavumenti okubeera ne independent groups nnyingi nnyo ezitali ntongole ate ng'eyagala okuziwuliriza nga ate tezitongoza. Kati olw'okuba palamenti yeewuliriza buli muntu tubagambye mumuddeyo mwesootinge abantu abo mubawe ekibinja ky'enzikiriza gye bayita independent churches. Zo ziri independent of Catholics, independent of Anglicanism, independent of balokole, independent of everything. Bo tebakkiriziganya kintu kirala kyonna. Basomesa byabwe kati ne banaagamba nga tugambe abamomoni nti balina abakazi abiri bawasa abakazi abiri mu basatu. You have to accept kubanga they are independent of mainstream Christianity. Men are going to avoid marrying in church. On Tuesday, a joint committee composed of members from the Legal and Parliamentary Affairs Committee and Parliament's Committee on Gender started considering the new Marriage Bill 2024. Stephen Baka Mugabe is the chairperson of the Legal and Parliamentary Affairs Committee. We have started considering the Marriage Bill 2024, a private member's bill moved by the Honorable Sarah Opendi. The Marriage Bill provides for Christian marriages, civil marriages, customary marriages, Islamic marriages, Baha'i marriages, and Hindu marriages.
The mover of the bill, who is the woman member of parliament for Tororo District, Sarah Opendi, says key among the objectives of the law is to protect children. So we are making it an offense for anybody who participates, anybody who witnesses the marriage of children, and of course providing for 10 years as a penalty, imprisonment, 10 years imprisonment for a person who actually goes ahead to marry a girl or a boy who they know is below the age of 18 years. Opendi in the bill is proposing that polygamy is allowed in the civil marriages category. We have certain religions like Obusobos, the Bisaka group. We have also Legio, I think in eastern Uganda, where for them it is not an offense, it is not wrong, it is not immoral for somebody to marry more than one wife. So and these people are not covered under any law. And that's why I felt that we should open up the civil marriage to cater for those other groups, like those other religions that are not covered, because the current civil law actually provides for monogamy. For one to have a valid marriage, a number of requirements have been provided in the bill, including notice of intention to marry issued to the Registrar of Marriages, publication of notice of intention to marry by the Registrar of Marriages, marriage to take place within 3 months upon the lapse of the notice, and a marriage to be celebrated between 9 a.m. and 5 p.m. It also provides for the minimum age for marriage as 18 years and mental capacity to contract marriage. A marriage is also to be celebrated by a licensed registrar of marriage, and officials in Ugandan embassies are to be licensed to preside over marriages of Ugandans abroad. The bill further provides that in addition to voluntary consent of both parties to the intended marriage, they must undergo premarital counseling, with the minister to prescribe guidelines for these through regulations. For registration of marriage in a place of worship, it shall be the registrar of the marriage in respect of the marriage solemnized in that place of worship responsible. It further provides that sub-county chiefs will be responsible for the customary marriage registration in the sub-county, while town clerks will be responsible for registration of marriage in city or municipalities. The local spiritual assembly of the Baha'i faith will be in charge of registration of marriage in Baha'i faith, while imams will be responsible for marriage under Islamic faith, the Hindu priest for the Hindu faith, and the district registrar responsible for registration of the civil marriages in districts. This will make it easier, but also people should know that customary marriage, civil marriage, church marriage, Mohammedan marriage, all these marriages are at the same level. People are getting married more than once. You marry customary, you're already married as per the constitution. So when you go to church, again you get married and get another certificate. These are things we want to remove. One of the issues that could be a point of contention is the provision requiring a court order before one can have a DNA test to confirm parentage. The bill now says a man in a marriage cannot undertake a DNA on a child without a court order. They are now saying we must have a court order for a child to be subjected to a DNA. Opendi has defended this provision. Just imagine if we opened up and went backwards, even to check for DNA among us, we the adults now. You may find you don't belong to your father. So it's important for us to really move on and ensure there is peace in the family. Cohabiting has been a constant contentious issue, attracting a lot of debate, and in the new bill, Opendi now wants it made an offense. That also remains contentious. People are saying, why are you criminalizing it? But why are you living just there like that? Why don't you formalize your relationship? And if you want to dissolve the marriage, you are free to dissolve. When there is dissolution of a marriage, another contentious issue has been property rights. A couple of proposals are being made in the new bill, including spouses being entitled to equal access to matrimonial property in Clause 49. The chairperson of the legal committee, Stephen Baka Mugabe, says several stakeholders are to be consulted. And I invite the public to take keen interest in this matter and come and present their views to the committee. But when should the country expect the committee to conclude consideration of this bill? Under our rules of procedure, when a bill is referred to the committee, it should be there ordinarily for 45 days. But this is a very important law, so we hope to be staying with the bill for more than the 45 days. We shall seek for permission from the House to consider the bill for at least 3 months. Opendi is optimistic that this time round the bill will see the light of day for the good of the spouses and the country's families.
So we've tried to be cautious to ensure that those issues that led to the collapse of the bill in the 9th Parliament do not, we deal with them this time. And I want to appeal to the public, please come and make improvements on the bill. Benjamin Jumbe, NTV Weekend Edition.